Okay, so good afternoon, everyone. Let's start today's session. Uh, First of all, today we will move on to the new part of pandas. And I think the last day, whatever we decide or we talked about the pandas, all things are clear to you. I think no one has any problem or any confusion. So today we will start from this read CSV, or already we are doing with read CSV and something else. Now I think series complete, or I think the label also complete. Okay, so this portion already we are covered up. Now the next part will uh, is if there will be like addition of data. Two data files will be there. Can we addition of it with pandas? Yes, obviously we addition also doing, or addition also perform. For subtraction per operation, yes, we can also do that. So these things are little bit of operational things. You can sure that it will be very much easier to perform this type of operation in pandas. So for pandas portion, first of all, we have to be uh, import, just like simple import pandas as PD. So after doing that, suppose there will be two types or two data sets are there. One is data one and another one is data two. So after data one and data two, after you store it, okay, means data one a variable, then is equal to pd dot read underscore csv, then doing it same as data two pd dot read underscore csv. So both of it will done. Now what next? So for the addition, simply data one, the first variable name where you store the first data dot add. This function also in pandas module, comma data two. Here you can say we write final fill underscore value is equal to 0. This is a you can say by default value. When if elif this type of statement we done, or when the for loop while loop we do, and suppose like palindrome number, this type of query when we done, you see sum is equal to 0, we write. I think those who taken the class, they know sum is equal to 0, we write. That is the predefined value. So we store something predefined value just like that. So here also we do fill underscore value is equal to 0. Means data when we addition done, predefined value of fill is 0. When addition will be done, data 1 dot add data 2, it will be conjugate or it will add the both of the values, and simply if you doing this it will be performed. Similarly, after day add addition, we can do data 1 dot sub data 2 comma fill dot underscore value is equal to 0. For the same reason we can do it here also. And we also perform the locate, how to locate rows, how to locate columns, everything else we already completed in the last class. So after read CSV files and this addition subtraction we will done. Now if it is necessary to conversion operation, if we can do it, obviously we can do it the conversion operation, as well as we have to find out the null values. Is there any null values present in the system or in your data set? And if it is necessary to remove the null values, or we understand okay there is okay null values is there but we have to modify it. Suppose there will be data sets that will contain too many number of null values are there, and
it's not like okay, we don't use this type of null values, please remove the whole file. Okay, so whole, not the whole file, whole column or whole row, you can say. So yes, we can do it, but if there will be null values in 2 or 3 rows and columns, but as well as we have to update it or modify it, so that will be null value modification, that is term. So first of all, when you import all the modules for doing projects, import pandas as PD, import matplotlib as PLT, then import numpy as NP, whatever modules you are using for the projects and all, first you have to store your data sets in a variable. That is the uh, location in your system. This is the location in your system where you store and you have to summon. Okay, so this supposed to be variable name and pd dot read underscore csv. This is a file, and you have to copy your file location, and at last আমি লাস্ট ক্লাসে কি শিখিয়েছি, কি দিতে হয়, the file name, whatever the file name will be, whatever in the exact location, whatever your file name will be, put that name dot csv. At last it will be must. After copying your file location, paste it, then at last you have to write data dot data means the file name dot csv. This is the mandatory portion. Okay, after that, now next part will be print. Okay, data load done, then you have to print. Now when you print it, it actually shows you top 5, bottom 5, and the middle portion will be dot dot dot, as I told. Now I should know our data sets, it thoroughly what are in the present in our data sets, what it look like. For that, data.info will give you a thorough result of your data set. Okay, data.info, simply this function. A tabular box will open and you can get what index wise column name. What are you get? Index number, column name, how many null value or non-null columns are there, non-null values are there, positions are there, null count and non-null count. Because if you get non-null count, then obviously how many rows and columns are there, minus it, you can find out how many null values are there. Data type, how many data types are there. So df.info, which information you can get? Index, obviously index information you can get. Second one is column names. Third one will be non-null count. Fourth one will be data type. Fifth one will be total number of data type. Sixth one will be memory size. So memory size, we don't need memory size, but it will also show memory size. So if you done df or data variable dot info, this information you can get. After that, okay, please very much carefully see these things, because whenever project will be done or project will start, I will just supposed to mention you, do it now, do it next step, do it. I am not again elaborate what you have to do. So first you have to upload, then you have to read csv, then you have to something information rather go through all the things, then you have to make the save. This is also another function. So df.save, it means
how many columns and rows are there, what is the shape of your data set, it will showcase you. Okay, what is the shape of your data set, it will showcasing you. So this is the uh, whole thing. After df.info, df.shape. Now the next part will be like df dot describe. What is the df dot means describe function? Describe function will elaborate your data set. How many maximum values are there, minimum values there, values are there, null counts are there. 75% of your data sets value, 50% of your data set value, 25% of your data sets value. What will be the mean mode? Okay, maximum, minimum, average, all the things describe function will automatically give you answer. Okay, now next part after save describe will be done. Now you have to do df dot head df dot tail. By default, using this function, not mentioning anything inside the parenthesis or inside the first bracket, it will showcasing you for head the top 5 data from your data sets, from for tail the bottom 5 data for your data sets. But if you put any number inside this bracket, if you put any number inside this bracket, suppose 10, here also 10, it will showcasing you top 10 data from your data sets. Similarly, from this it will showcasing you bottom 10 data from your data sets. So this is the step by step what you have to do. First of all, importing modules, then storing your data sets into a variable. After copying your location, then you have to data.info, data.save, data.describe. Then you have to data.head and data.tail. These all portion you have to do. Okay, please make a note of it. Then we will be move on to the next part. Hello. Yes, hello. Actually, after that, input the location of database in C drive. Not C drive. It is the Like your you location. said It that. is the your location. Here I Yeah, my some this data location. set is in the C drive. So this is the location. Whatever location in your system will be, you have to copying the location. Yeah, I know, sir. But Yes. after that, when I put the locations, after that you can say uh, ds dot csv. So Yes. after that, putting and uh, in brackets or after bracket, we are right No, inside the bracket. inside the bracket, na sir? Yes, inside the bracket. Okay, okay, sir. See here, inside the bracket. This Okay, thing. This is our file name dot csv. yes, sir. Okay, make a note of all So things. can you run the program? Can I run the program? Okay. For you, there is any data set in your system? No, sir. That time not any Okay, data. first you do it all the things, copying it. Then after some Yeah, process, null I'm process, then already I will. copied, sir. Okay, done. Then I will show you Okay, just to find me the data sets. okay. Hello, sir. Yes, hello. Sir, this file will only CSV file or doc या MS Excel CSV file file, also all using doc only file CSV, never. na? Yes, doc file never be supposed to be in the data sets. Okay, see whatever the function is. Okay. Read CSV. What is the function name? Yeah, read CSV. So obviously there will be CSV So, files. It will be uploaded. okay.
I am going to make a database CSV file. Yes, Okay. I am sharing a file datasets in your chat box. Download it in your system. Okay. হ্যাঁ স্যার চলে গেছে। Okay, wait.
Okay, so after all of this, now we can obviously found out the is there anything problems or any null values are there or empty cells are there or anything are there present in your data sets. Okay, so that is the first part. But before the data cleaning, there will be some topics are there, like what are the data cleaning actually called. So data cleaning means, or data cleaning process, you can say, uh, fixing bad data in our data set. Okay, data cleaning means fixing bad data in our data sets. First of all, empty cells. Second, data in wrong format. Okay, number 3 will be wrong data. Number 4 will be data duplicates. All 4 options I am discussing previously, right? What is the empty cell, what is the null values, what is the wrong data, what is the data duplicate. I think those who attend the classes, they remember. So data, this is called the data cleaning. Okay, these things we have to do. Now, whenever we check with our data sets that whatever data sets are there, when you check the data.info and non-null count are there, but your suppose your shape will be data set shape will be like 172 rows, 50 columns. This is your shape answer. But non-null count in the data.info, you find out there will be 165 non-null count. So 165 non-null count, non-null count. So that means 172 minus 165, 7 null value rows. If it will be 172 non-null count, that means no null values are there. So in this way, after seeing your data.info, you can also find out how many null values are there. But next part, or how it will be processed, how you can find out the null values. Okay, empty cells will be there before null values. There will be some empty cells. Null values, same as null values, you can say. Empty cells can potentially gives you a wrong result. If you analyze the empty cells, there will be some factor will works and there will be little bit of change with your analyze. So there is a way to deal with the empty cells to remove rows that contain totally empty cells. Okay, remove the all rows that contain totally empty cells. So how can you do this? First of all, same import pandas as PD, then df you have to store, then the other process already done. Then there will be a new variable name you have to take, dot for other steps, df1. df1 is equal to df dot drop now. This is a function drop. This is a function that will remove
remove rows containing empty cells. Okay, that will be remove rows containing empty cells. This is the function. Its another version is this: df1 is equal to df dot drop na in place is equal to true. Somebody know what is this meaning? In place is equal to true. Tell me what is this meaning? In place is equal to true. No, sir. Anyone? Actually, sir, we didn't find any empty column. What? Then actually, sir, empty null value. Which null value? No, sir. Drop na is used for if we cannot found in the database empty I'm just cell. asking why we write in place is equal to true. Anyone know? What is the difference between this format, this syntax, and this syntax? First sentence actually remove the empty cells, sir. No. In place is equal to true means if you don't put in place is equal to true, that means the changes that you are happening, that you are doing is done in your Jupyter notebook. When df1, there is a variable name, is equal to df dot drop na, you done. Okay, it will only change the dataset format or whatever you modify, like delete the empty rows with empty values or empty cells. It is done inside this Jupyter notebook. But when you write down in place is equal to true, it will affected on your real data sets. Means it will also changed the real data set, and there also the rows are deleted. Not just only drop na, whatever function you are using, if you write comma in place is equal to true, that means your changes that you are happening, that you are doing, it will affected on your database also. Clear what I am trying to say? So one thing, sir. Yes. So if row empty, only row empty come clear in place equal to true. Please understand what I am trying to say. Not in place is equal to true means row is equal to empty. In place is equal to true means this is the format. df1 is equal to df dot drop na. This format will only changes whatever changes we are happening, or that changes will be in Jupyter notebook. In the Jupyter notebook we are Okay. done this code, this will done in Jupyter notebook. But when we do Okay, in sir. place is equal to true add with any function, not only drop na, fill na, this there, any function, whatever you changes this thing, this will affect on your database, because database is connected with the Jupyter notebook. In place is equal to true means Okay, it will change the format, it will change whatever your action will be, it will affect on your database also, means the CSV files also. मतलब तुम्हारा CSV Okay, फाइल से भी वो रो हट जाएगा. क्लियर? okay, अगर मैं सिर्फ df डॉट ड्रॉप ना देता हूं तो मेरा जो भी प्रोसेस है, जो भी कोड है, जो भी परफॉर्मेंस है, वो सिर्फ जुपिटर नोटबुक में ही दिखाएगा. लेकिन अगर मैं df डॉट ड्रॉप ना इनसाइड द ब्रैकेट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखता हूं, तो उसके हिसाब से जो रो डिलीट होगा वो रो टोटली डिलीट हो जाएगा तुम्हारा डेटाबेस से भी, तुम्हारा CSV फाइल से भी. That's why we are using in सर place तो is ये equal to true.
सर ये एम्प्टी एम्प्टी सेल होगा ना सर, कि पूरा हाँ जो हमारा मतलब डाटा वही, रहेगा उस हाँ रो तो में। वही, तो तुम एम्प्टी सेल ही तो क्लियर करोगे ना, तुम तो मतलब और किसी रो जहां पर डेटा है वो तो तुम क्लियर नहीं करोगे। ये तो बेसिक नॉलेज है। ओके। नो नो सर, कॉल सेल में अगर कोई डाटा रहे उस रो में, एक सेल गैप करके रहे तो उसके लिए नल वैल्यूज है, उसके लिए अलग फंक्शन है। अभी जो ड्रॉप ना है वो पूरा रो डिलीट कर देगा। जहां ओके जहां सर। नल यही वैल्यू पूछना था कि कंटिन्यूस, अगर हाँ इसके लिए अलग है। अगर उस रो में अगर कोई सेल में गैप रहे और उसके लिए उस इज नल एम्प्टी फंक्शन को है, वो डिलीट मैं आ करना रहा हो। हूँ आ रहा हूँ वो मैं आ रहा हूँ। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो ओके देखो। ओके ओके सर। तुम्हारा इस ड्रॉप ना जो ओके फंक्शन है वो टोटल रो का जो एम्प्टी वैल्यू है वो सब खत्म कर देगा, डिलीट कर देगा पूरा। ठीक सो है सर। दिस इज द सर ये यूज पहले ऑफ। वाला भी आप रन करवा दीजिएगा और इसको भी। इसके लिए तो तुम्हें तो प्रोजेक्ट में करना है ना ये सब। मैं अगर पूरा दिखा दूं, मैं ये डेटा सेट कैसे अपलोड होगा ये मैं दिखा दूंगा। ये सब तो चीज तुम्हारे प्रोजेक्ट अच्छा। में दिखा जाएगा। अभी डेटा सेट कैसे, कौन सा ओके नया डेटा सेट होगा, तब तब तुम डेटा सेट लाओ। प्रोजेक्ट जब होगा डेटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा तब होगा। तुमको तो मैं चैट ओके बॉक्स ओके में एक डेटा सेट दे दिया हूँ, खुद से प्रैक्टिस करो। ओके। सब ठीक है सर। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं हाथों से करवा नहीं दूंगा, ये क्लियर है। मैं सबको दिखा दे रहा हूँ कि ओके कौन सर। सा फंक्शन यूज हो रहा है, कौन सा चीज यूज हो रहा है। जब प्रॉब्लम होगा तब मैं फिर से दिखाऊंगा। मैं तो सिंटेक्स दिखा दे रहा हूँ ना, कैसे तुम यूज कर सकते हो। df1 इज इक्वल टू ओके df सर, डॉट डन ड्रॉप सर। ना। ओके। डन सर। ओके। So when we remove the cells, remove all the portion, now we have to be fill. So remove already done. So empty cells, they are supposed to be something value are there. So then which empty cells are it, or which empty cells present there, we don't need to delete or drop. We have to fill it. We have to fill with something values. We don't need to drop. Then whatever it will be, simply there will be like respective to this df, another variable name like df2 is equal to sorry, just a second, the name is df dot fillna. This is the another function. Okay, now which value you want to put, the values will be like 175 comma. If I do in place is equal to true, then it will be affected on your on our data sets. That is the CSV files. So this is happening here. df2 is equal to df dot fillna 175 in place is equal to true. So what actually dropna and fillna means? Let's get into one example. Suppose there will be a table 1, 2, 3. ওটা কি স্যার নালের জায়গায় ফিল করে দেবে? হ্যাঁ নালে জায়গায় ফিল ওকে, করবে। থ্যাংক ইউ। এটা একটা 1, 2, 3. Suppose okay, let's tell something like name, number, whatever, rank. There will be name. Okay, this is the indexing. Indexing will be done here. Number like 100, 70. This will be blank. Okay, this is blank. This also blank. And 45. Rank, first, second, fourth. Zero index, 1, 2, 3, 4. So just see number 2 index data
here the row is containing all null values. No single data are inputted. Okay. Left, just simply name is input here, but no number is there, no rank is there. So there is no data respective to this entry. So we don't need to this. We just simply remove this whole row. Okay. Then we are using the function drop na. If I see that whatever, just a second. Okay, so this thing is there. Suppose this here will be whatever the number. Just a minute. Suppose there will be number like 65 and 1 to 3. So you check this column. Okay, or you can say number 4, this is a name entry. This is totally blank. This is also blank. First of all, for row C, fourth index row, only name is there, number is there, rank is there, but no data is input. We simply use fill na and mention a value 100. It will fill all the row. If there will be any more rows there, it will fill 100 value with it. Same as next function will be for the column. I will show it. Column also same. There will be all the data will be filled with the value that I providing in the fill now. So drop now, what is done? What drop now will delete the rows containing the empty cell. Fill now will fill up the values with the rows containing the empty cells or empty the number that they are provided by the user. It will be filled. যখন আমি এখানে নাম্বার 4 এই ফিল না ইউজ করছি 175, ফার্স্টে দেখবে কোথায় নাল ভ্যালুস রয়েছে, নাল ভ্যালুস পেজ হয়ে গেল। ওকে, নাও 175 এই ভ্যালুটা যদি আমি 170 বা 100 দিই, তো টোটাল रोते আমাকে কিন্তু 100 দিয়ে পূরণ করবে। सेम एज इफ मैंने अगर फोर्थ इंडेक्स रो पे फिलना यूज कर रहा हूं, अगर यहाँ पर मैं 100 वैल्यू दिया तो पूरा रो का जो भी एम्प्टी जगह है वहां पर 100 ये फिल कर देगा। That is the use of fill na and drop na. Clear? Okay, sir. Okay, clear, sir. Okay, now make a note of it, then we will move for the column portion. স্যার কোনো নাল না থাকলে এরা নান দেবে তাই তো? স্যার ওকে
হ্যাঁ বলো। হ্যালো। হ্যাঁ বলছিলাম স্যার, ওই নাল ভ্যালু কিছু বা না থাকলে আমি এটা প্রিন্ট করে দেখলাম নান দেখাচ্ছে, মানে ওটাই দেখাবে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, নাল ভ্যালু হ্যাঁ থাকলে হ্যাঁ, ধরেন কোনো নাল নেই, কোনো সেটাই, নাল ভ্যালু নেই। ঠিক। আচ্ছা। নাল ভ্যালু বার করার আর একটা জিনিস আছে, দেখাচ্ছি। মানে এটা একটা আচ্ছা। টেকনিক হলো। আরেকটা আছে ইজ নাল। প্রত্যেকটা কলাম ওয়াইজ তোমাকে একটা ডেটা দেবে ট্রু ফলস এর আকারে। যেখানে যে যে কলামের অ্যান্সার ট্রু আসবে তার মানে সেখানে নাল ভ্যালু আছে, যে যে কলামের অ্যান্সার ফলস তাহলে সেখানে নাল ভ্যালু নেই। এবার ইজ নাল ডট সাম, টোটাল কতগুলো নাল ভ্যালু আছে সেগুলো তোমাকে দেখিয়ে দেবে। ওকে স্যার। স্যার হয়ে গেছে লেখা। ওকে। So next, now we will see how it will be works for the specified column. Okay. Already it will be work for the rows. Now we will see how it will work for the specified column. Simply import pandas as PD, then df after store your data sets. Next option df, and you mention the column name. Simply single column, you just pick up a single column, like there will be student name column. Okay, this is a random name, and this name column, okay, sorry, I will fill now with the values, so don't taking name, it will be right number. Number is a random column in our data sets. Okay, and this number column has something like null values. We can't remove it for all, but we have to fill it. Fill na 0, comma, in place is equal to true. Why writing 0? Because there will in a student number rank this type of data sets, number is nothing input, or number is empty means the student is absent. So that's why I filled up with 0. You can choose any of the number. So this is the syntax. Df in the square bracket, you write the exact column name where you filled, or which column you filled with the value you have been provided. Dot fill na, parenthesis open, 0 or any value that you want to input, comma, in place is equal to true. You, if you think in place is equal to true, I will not give, you can also do done this, but in place is equal to true means it will affect on your data sets. In this way, for the column, you can fill with the values. Okay. Now finding null values. मैं जो भी बोल रहा हूँ नोट में वो सब लिख लो, क्योंकि जब प्रोजेक्ट होगा ये सभी चीज जरूरी है। जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ तो थॉरोली डेफिनेशन या फिर थियोरेटिकली बोलना संभव नहीं है। जो भी मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली करने के लिए, जहां तुम, अगर तुम जिस भाषा में समझ रहे हो उस भाषा में तुम यहाँ पर लिख लो। ओके, सो फाइंडिंग Okay, null sir. values. So how can we finding null values? This is our variable name where the data sets are uploaded. So variable name dot is null. इसका जो आंसर आएगा
तुम्हारा जो जो कॉलम है, सपोज ये तो इंडेक्सिंग के लिए हो जाएगा, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, जो जो कॉलम है तुम्हारा, उस कॉलम के अगर कोई भी पोजीशन में, मान लो ये पोजीशन में, ये पोजीशन में, मान लो ये पोजीशन में, या फिर ये पोजीशन में, या फिर ये पोजीशन में, या फिर ये पोजीशन में नल वैल्यूज प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, इसका आउटपुट जब होगा यहाँ पर वो ट्रू दिखाएगा, ट्रू, 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 ट्रू। बाकी सारा जो भी जगह है वहां पर ये फॉल्स लिखा होगा। दैट मीन्स कॉलम का या रो का या तुम्हारा डेटा सेट का इस पोजीशन पे वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है। null value means empty, not zero. Please understand, zero is absolutely a value. Null value means the position is simply empty. So जिस जिस जगह पे true लिखा आएगा उस जगह पे तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं है उधर। बाकी जिधर जिधर false लिखा रहेगा वहां पर वैल्यू है। अगर टोटल कितना नल वैल्यू है कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स है अगर तुम टोटल कितना नल वैल्यू तुम यहाँ पर करना चाहते हो तो। So df dot is null to find out the null values respective to the each position of your data sets, and total number of the null values if you want to find out, that will be df dot is null dot sum. Okay, now let there will be अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू हम लोग दे रहे हैं वो तो रैंडमली आ रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वैल्यू ही नहीं है, तुम्हारे पास वैल्यू देने का कोई मतलब कोई एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो तुम एक काम कर सकते हो, डेटा सेट का जो मीन मोड मीडियन है वो तुम यहाँ पर फिल करने के लिए यूज कर सकते हो। हाउ? नाउ दिट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, replace empty values with mean, median, mode. Okay, so I think सभी को पता है कि what is mean. Now tell me what is mean. बीच का था मीडियन। बीच का तो मतलब वैसे तो नहीं बोल सकते। एवरेज नंबर। Yes, you can say the average value. arithmetic একটা geometric, হ্যাঁ You can say average, because if in a total number of series there are a lot of numbers, so that sum of all the values and divided by total number of the values that are present in a situation, or in a simple word, that is the average value. Then what is the median? What is the median? স্যার মিনটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ ভ্যালু, মিডিয়ান হচ্ছে স্যার আপনার যেটা বের করছে সেটা হচ্ছে আপনার মানে কি বলবো মানে ওটা ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে বের করছে, মানে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করছি বা সেটার যে অ্যাভারেজ। না, সেটা মোড। মিডিয়ান হচ্ছে what will be middle of your series, between the number, but there will be a funda, that is, first of all your series or your sequence must be
in a ascending order. After ascending order, the value in the middle, after you have stored all your values ascending order. Write down, if you don't know what is mean median mode, write down the definition of median is the value that will be placed in a middle after you ascending the values or stored the values in ascending order. Mean means that is the average value. That means sum of all values divided by total number of values. And mode means the value that will appear most frequently in a series or sequence. Okay, that will sequence. Okay, so the value that appears most frequently inside that. Okay. মিডিয়ানটা একবার বলুন স্যার Median মানে হচ্ছে the value that in the middle, the value in the middle after you stored all the values in ascending order. The value so median means it will be placed in the middle value after you stored all the values in ascending order. Mean means the average value that will be the total the sum of the values divided by total number of the values. Mode means the value that will appear most frequently in a series or in a sequence. That is the mean median mode. Now, what is the function to find out mean median mode? X, Y, Z. First of all, find out mean. df dot, sorry, not dot, df third bracket, column name number, dot mean. It will showcasing you the number column mean. Same as for the median. df third bracket number dot median. For the mode, df dot df third bracket number dot mode, and that is most frequently appear. So first default value 0, mode, then parenthesis, then in the third bracket default value 0. Now what will be the syntax to fill it up? df2 is equal to df number dot fill na, then x comma in place is equal to true. If you want to fill with mean, then write x. If you want to fill with y, then write y. If you fill to z, then fill z. This is the syntax how you can fill the empty portion with mean median mode. Clear? হ্যাঁ স্যার So null value clearance or empty value data cleaning first step done. কি করে আমরা নাল ভ্যালুকে আনবো? চারটে জিনিস দেখিয়েছি, বা টোটালি রোটাকে সরিয়ে দেবো। ড্রপ না, is null dot sum, fill না with row, fill না with column,
fill now with respective number. If we want to fill with mean median mode, that all things we provided here. Clear everyone? Yes, sir. Okay, Yes, sir. noted. And today I will stop here because there is some emergency work. So I will just showcasing you how to upload the portion. Okay, means upload the data sets. Next day I will be covering it because pandas, I think three modules, three parts are there. Okay, normally with the wrong data format and all the things, because data cleaning, data manipulation, these things together inside the pandas. স্যার Yes, একটা প্রশ্ন ছিল, বলো। এটা হচ্ছে df ডট ইজনাল দিয়ে তারপর হুম। ডট সাম করছি আমি টোটাল নাম্বার টোটাল অফ কতগুলো কোন ভ্যালুজ আছে বার করার পেজ। জন্য। কিন্তু স্যার আমি বলছি এমনি, আমার না এখানে এটা বলছে যে ফাংশন অবজেক্ট হ্যাজ নো অ্যাট্রিবিউট সাম। মানে আমি এটা ইয়ে করে দিই, তারপর দেখছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ডেটা টাইপটা দেখিয়ে দিই, তারপরে শেষ করবো। হয়ে গেছে এগুলো লেখা। ওকে, now data type. So if there will be something data type matter, means you have to store or you have to change data type in some project, because whenever you do the graphical comparison or any other comparison, it basically numerical value will be preferable. But if there will be theoretical value, then you have to convert it into some integer or float type data for converting data type, and then you have to measure or comparison. So for data type, what we can do, simply this is our default or the variable that you take where you store your data sets or upload your data sets. After that, you have to store, first store like d1 is equal to data dot d type. This syntax means in data, this data variable, whatever data will be uploaded, whatever data will be stored, their data type will be stored in d1 variable.
I am repeating again. Data dot d type means in data variable, whatever data will be uploaded here, stored here, their data types will be stored in d1 variable. Okay. Now we have to convert it. What is the conversion? Okay. For like DATE, data. Okay. Data, third bracket, here duration. Duration is supposed to be numerical or integer or float, whatever there will be. Okay. Duration is basically this type of things, is equal to data, then again the duration, third bracket, dot AS type inside their string str. This is the format. If duration, if any column will be in numerical value, we want to convert it into string. See, string value it is convert. What is the syntax? First, the data variable name where I stored our data, then the column name is equal to again the data variable name, then again the column name dot AS type string. Okay, AS type string. If I want to convert it into some another like data is equal to calories, data again calories. Okay, I'm not writing full form. Dot AS type int. It will convert the data type into integer. Same as if we want to do float. So write data, then suppose max pulse. These data sets, if with me I will find it, then I will provide these data sets because it will help you to practice also. So data dot max pulse dot AS type float. It will change into float data type. How you change the data type already showcasing you. Now D2 is equal to data dot D types. See, already we are doing like in D1 we stored the previous data types. In D2 we stored the after data types after changing, after converting it. Now if we conversing, or now if we convert, this is the syntax: print before, print after. Simply you can do that. Print before, print after. Here is the variable name, print before, print after. You can, if you choose print D1, print D2, print D1, print D2, you can check the difference between these and these data types. Clear how we can changes the data types? হ্যাঁ স্যার। স্যার ওখানে মানে প্রথমে আমি স্টোর করলাম। হ্যাঁ, প্রথমে তো আমাকে একটা ভ্যারিয়েবলে আমি ডেটা সেটটা আপলোড করলাম। হুম। এবার আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি যেখানে আমি ডেটা টাইপস গুলো স্টোর করে রাখছি যাতে পরে দেখতে পারি যে কিভাবে চেঞ্জটা হচ্ছে। তারপরে আমি ডেটা এই ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে কাজ করলাম পুরোটা। দেন এটা করার পর D2 লিখে সেম করলাম। এবার তো ডেটার মধ্যে ডেটা টাইপসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যেহেতু আমি কাজ করে ফেলেছি। দেন উই প্রিন্ট D1 and D2. ওকে,
Write down it. One more thing is there. If exact column, okay, if for in this way we can change or convert it. If suppose there you need to know this column data type is, what is the data type of calorie column, what is the data type of duration column, then there will be variable type data and the column name. If you want to find out which column has or which column provided which data type, then this is the syntax. If you want to changes the data type, this is the syntax. This numerical, how to change into string data type, how to change into integer data type, how to change into float data type. This is the syntax. Clear? And another one will be, if you want to change in list data type, that will not used so much, so then there will be variable like data and then suppose number, whatever column will be, dot to list together a word. So in this way, the data will be changed or data type will be changed into list format. So how you find your column data type, exact column data type, how you change data type, how you compare data type, how you change data type into list, done. Clear? Any query? Anyone have any query? No, sir. Okay. আর ওটাতে স্যার ক্যালোরিজ ওই কলিউমটার আমি টাইপটা পেয়ে যাব? হ্যাঁ, ওখানে এইটা করলে তুমি টাইপ পেয়ে যাবে। ঠিক। আমি দেখছি এই যে ক্যালোরি ম্যাক্স পালস এগুলো ইউজ করছি, এই রিলেটেড আমার কাছে ডেটা সেটটা আছে কিনা, থাকলে আমি প্রোভাইড করবো। স্যার আপনি ওই যেটা পাঠিয়েছেন ওটাতেই করে করে দেখছি আর কি। হ্যাঁ, ওটা দেখো, ওটা তুমি বুঝতে পারবে। আচ্ছা, কমপ্লিট, আই ক্যান রিমুভ দ্য স্ক্রিন। হ্যাঁ। ওকে, তোমাদের কলেজে এরকম করিয়েছিল এগুলো কিছু? না না, কলেজে করায় না। মানে প্রজেক্ট, মানে তোমরা যে করবে বা প্রজেক্ট ডেটা অ্যানালিসিস বা যে যে কেউ প্রজেক্ট করবে, মানে তোমাদের এই বেসিক জিনিসগুলো কোথাও দেখায়নি? না না, কিছু দেখায়নি, ও ইউটিউব থেকে দেখেছি, কলেজে কিছু আচ্ছা। দেখায়নি। তোমাদের তো গ্রাজুয়েশন না? হ্যালো? স্যার আমাদের ওই টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এমবিএ চলছে। হ্যাঁ, মানে টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এমবিএ। হুম। পোস্ট গ্রাজুয়েশন। পোস্ট গ্রাজুয়েশন, আচ্ছা আচ্ছা। তোমাদের ওটা মানে পিজি। ক্যাম্পাসিং হয়ে গেছে? না না, আমাদের ফার্স্ট ইয়ার হলো সবে। ও আচ্ছা আচ্ছা। ক্যাম্পাসিং হবে 2 বছরের কোর্স তো। হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে ওকে। সো হ্যাঁ, কার কি প্রবলেম হচ্ছিল? দোজ হু হ্যাভ প্রবলেম ইউ ক্যান শেয়ার। জাস্ট আ সেকেন্ড। ইয়েস, ইউ ক্যান শেয়ার।
কে বলছিল না কার একটা প্রবলেম হচ্ছিল? হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলছিলাম না, কে একটা বলছিল প্রবলেম হচ্ছিল ওই ইজনাল ডট সাম বললে। ও আমার হ্যাঁ এক হ্যাঁ, মিনিট। শো করো শো করো। স্যার দেখা যাচ্ছে? হুম হুম স্যার, এই যে এইটা, স্যার আমি এইভাবে সেভ করেছি। এবারে এইটাকে এইটাকে যখন করছি স্যার, এইটা দেখা যাচ্ছে। ডি, ডিটা কি? স্যার ডেটাটা যেটা নিয়েছিলাম, এই যে D। ओके, सो আমি একটু প্রথম থেকে বলছি। सभी लोग देख लो यहाँ पर एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल साग्निक, হুম। प्लीज ओपन a new page ওকে স্যার। and import numpy and pandas in import not input, import. ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে। Import numpy as np, হুম। import pandas as pd, হুম। run. Okay, so your modules are imported. Now take a variable df or any variable whatever you take. Df is equal to pd dot read and whatever I said you, the function, yes, bracket. Now provided yes. Now go to your system where the no not copy it. Go to your system where your files, csv files that I provided you. हाँ, तो एक मिनट तो देख लो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में ये है कॉपी एज पाथ, क्लिक। अगर कोई कॉपी एज पाथ करना नहीं चाह रहे हो तो उसके लिए एक बार देखो এখানে। আচ্ছা স্যার, কি প্রথম থেকে দেখাবো? না না, মানে ওই জায়গাটা দেখো যেখানে তুমি ফাইলটা সেভ করেছো, फाइल सेव करेছো। डाउनलोड। यस, अगर कोई यहाँ पर नहीं करना चाहता है मतलब कॉपी एज पाथ, राइट क्लिक ऑन द csv फाइल, राइट क्लिक ऑन द csv फाइल, गो टू प्रॉपर्टी। कॉपी एज पाथ से तो हो जाएगा, कॉपी एज पाथ one option is there, but another option is go to property, then there will be location. See, there will be location be above size, above size, c underscore front slash user sagnic download. So this is your location, you can copy it from here. Okay, after copy it, now go to your Jupyter notebook, paste on it. Okay, you already done. Now there will be a single things will be there. If you run it, if you run it, run Sagni. If you run it, স্যার এইটা আর বসাতে হয়, নাহলে রান করে না এরকম। এখানে যদি আর বসিয়ে দিই তাহলে চলে যায়। okay, so then r, if you want to choose r, you can choose it. No need to copy it, just simply you can run it, no না need না, to আমার copy it. আমার এটা একটা প্রবলেম হচ্ছে, মাউস একটা। Oh, এক মিনিট এক মিনিট, এখন আবার রান করছে না কোনো কারণে। okay, so see, there will no need to copy it, just simply run, just simply click on the notebook tab, yes, and just run, just simply run. কোনো Yes, কারণে রান করছে না স্যার। okay, yes, it is not running now, but I think it হ্যাঁ will be হ্যাঁ হ্যাঁ। server issue. Another option, if
if you don't want to write R, remove R, all front slash move to be backslash, যে যে ও- জায়গায় ফ্রন্ট স্ল্যাশ রয়েছে সেগুলোকে ডিলিট করে ব্যাকস্ল্যাশ করো। এরকম हाँ 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 प्रत्येक जगह ओके जिस जिस जगह पर तुम्हारा फ्रंट स्लैश है उस जगह पर बैक स्लैश होगा। साग्निक उसके बाद डाउनलोड था, साग्निक के बाद डाउनलोड, साग्निक के बाद डाउनलोड, वहां पर साग्निक के बाद डाउनलोड था, एरर एरर, साग्निक के बाद डाउनलोड, वहां पर फ्रंट ब्लैक स्लैश होगा। স্যার এই তো স্ল্যাশ করেছি साग्निक users then backslash then sagnik then backslash also, middle sagnik, yes, after k there will be a backslash, yes, now you run it, okay, so কোন this কারণে is, এটা চলছে না हाँ yes, this is the syntax, ओके so समझ में आ गया मनीष कैसे हम लोग अपलोड करते हैं? Yes, sir. If you do R after location you can use R, or if you want to change the front slash into black slash you can do so. So this is the total syntax how you upload your files, CSV files inside your Jupyter notebook. Okay, sir. Okay, okay, thank you everyone, thank you, that's it for today. We can attend in next day, and already just a second.